ನಿನ್ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆಯೋ ಈ ರೈಟರ್, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. Never ever mess with me, bad. Everybody just watch me, bad. Gonna make this day so bad, bad. I am bad. Never ever mess with me, bad. Everybody just watch me, bad. Gonna make this day so bad, bad. I am bad. He's bad, so bad. ಕೇಳೆ ನನ್ನ ದೊರಸಾನಿ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕೇಳೆ ನನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿ. ಗೆದ್ದೋನ್ ಸೋತ ದ್ವೇಷ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸೋತೋನ್ ಸತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ. This is the blueprint of my upcoming videos. The algorithm and the order, all that matter to deliver these things straight into your brain with significant amount of clarity, absence of which may cause you to start off somewhere and you may end up playing PUBG in middle of the time just here to make sure that won't happen anymore. ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಪೈಥಾನ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಬೋದು. ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಯಾಕಂದರೆ C++ ಇವೆರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಜಾವಾ ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ ಪೈಥಾನ್ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾವಾವು ನಮ್ಮ CPU ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ ಆದರೆ ಈ ಜಾವಾ ಇಂಜಿನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಕೋಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ,
ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಂಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಈ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದಲೇ ಇರೋನು ಅದನ್ನ ಅವನ ತಲೆ ಒಳಗೆ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು, ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಚಿಹ್ನೆ ಭಾಷೆನ ಅವನ ಭಾಷೆಗೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಭಾಷೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅದು ಕಂಪೈಲರ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ. ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜಾವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಜಾವಾನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೆಯೋ ಕೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್, ಸಿಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋಡು 0 ಮತ್ತು 1, ಬರೀ 0 1 0 1ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕಂಪೈಲರಲ್ಲಿ. ಅದು ಜಾವ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಜಾವ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ JVM, ಜಾವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷಿನ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ CPU ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಕೋಡ್ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅವರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರು, ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ 3 ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಒಳಗೂ ಇದೇ 3 ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, Java and Python both at the same time. Learning them together, isn't this beautiful? Because you will be saving time. And how is this possible? Because Java and Python are built on base language C++, which means the logic inside the languages are same, but the difference is the structure, keywords and syntaxes of the code. But you can cope up with that while you are working on it. Now, speaking about this video, in this video you will be learning about Java as an engine while our CPU is a car. That's what it is. How the Java works from inside to take our code and give the output. And I will be using an example, a real world example, to make it much more clear, as I promised in my intro. Clarity. Okay, now we have this deaf person trying to listen to the other person saying something, but what's happening is this deaf person is receiving the language and translating the language into his own language inside his head, while the other man is showing the hand gestures, movements to tell something, while this person is translating the things, and he is mainly doing 3 things inside his head: compiling, interpreting and execution. Compiling is what I just told. He is translating what the other person is saying to his own language, which is only understood by him. Then after the translation work is done, he then decides what to do next and when to do. That's like interpreting the task, interpreting the language. Okay,
Then after the interpretation is done, when he has decided to do the things, he'll just do it. That he'll proceed to execution. Now the same thing happens inside the Java. The Java has compiler, interpreter and JVM, Java Virtual Machine. Three things similar to the deaf person's working inside the brain while understanding the language. Here we are giving the language, we are giving the code, we are giving the instructions to the Java through our code, which is written by using combining English number and symbols, that is Java source code, and then it must be translated to computer understandable code, because the computer can understand 0 and 1 machine code. Once our instructions is translated, then it goes on to the interpreter. It receives the translated instruction and puts them in correct order or sequence. What to do next sequence before actually doing. That's the same thing with the deaf person, okay? Be with him. Then after the interpretation has been done, then it moves on to JVM, Java Virtual Machine. That's located inside our RAM. It's like processor, mini CPU. We cannot do this work on our main CPU, Intel CPU. We are doing with the JVM installed with the Java software. Then once the JVM process the things, it gives the output similar how the deaf person gives the output. You can pause and read the flow of this code to the output path. It's textbook thing. This is for useful for who are studying Java in the 12th, 11th, 9th, 10th. Then for others also it's okay, the basic knowledge. In the next video I'll be speaking about the rules. I'm speaking about the ruling objectives, ruling concepts inside the Java, based on which the code runs inside the Java. Okay, done.